Assalamu alaikum, my dear students of standard 6. Hope you are doing well. This is your science class and I am here with you, your science teacher, Mahmouda Yasmin Mitu. I'm fine. So let's start our class, okay? Today we discuss chapter 6 from your science book, and the name of this chapter is sensory organs. Okay. Students, you know we have 5 sensory organs, and what are they? Eyes, ears, nose, tongue, and skin. With our eyes we see everything, and with ears we hear everything, and we take smell with our nose, and taste food with our tongue, and we feel any heat or pressure with our skin. Okay. And today we discuss the visual optic organs, that means eye. যে অর্গানের সাহায্যে আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে আই। আমাদের ভিজুয়াল অর্গানসটা হচ্ছে আমাদের আই। সো টুডে উই ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাকচার অফ আওয়ার আই। স্ট্রাকচার, the anatomical structure, that means আয়ের বাহ্যিক গঠন, চোখের যে বাহ্যিক গঠনটা আছে সেটা। You know, human eye is a complex optic instruments. Human eye is a complex. Why I say complex optic instruments? Because it is called instruments because human eyes are camera type eyes. It can be compared to camera. Why? Because the camera lens camera works like lenses and focusing light onto film. And in our eye, cornea and lens of eye are as same as the camera lens, and the retina of our eye is as the film. So for this we say eye is an optic instrument, and the main function of our eye is to transfer and the correct image to the optic nerve. যে কোনো বস্তুর ইমেজটা অপটিক নার্ভে কারেক্টলি পৌঁছে দেওয়াটাই হচ্ছে চোখের মেইন ফাংশন। নাও উই নো দ্য স্ট্রাকচার, দ্য অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার অফ আওয়ার আই। ওকে, you see the picture of anatomical structure on the screen. Maybe you can see it clearly. Okay, I adjust the picture. Okay, now it's seen very clearly. First of all we discuss about the eyelids. Eye has some parts. They are eyelids, conjunctiva, eyeball, retina, sclera, choroid, lens, aqueous humor, vitreous humor, iris, pupil. Okay, first of all we discuss we know what is eyelids and its function. Eyelids, in the picture you see the outer part, the outer covering of our eye. That part, আমাদের চোখের যে outer coveringটা আছে, this is called eyelid. Okay, and in the picture you see that this is eyelid. Okay, eyelids can be open and closed. We can close and open eyelid very easily, and they close to keep dirt away from the eyes. চোখের যে কোনো ডার্ট থিংস থেকে এই আইলিডস ওপেন অ্যান্ড ক্লোজ হওয়ার মাধ্যমে আমাদের চোখকে প্রোটেক্ট করে। ওকে, নাও the next option is conjunctiva. Conjunctiva is
a thin and transparent membrane covering the visible of the eye is called conjunctiva. Okay, and when any disease occurred in the conjunctiva, we called it's conjunctivitis. Normally আমরা যেটাকে বলি চোখ ওঠা, যেটাকে আমরা বলি চোখ উঠেছে আমাদের, that's called conjunctivitis. Okay, now we discuss about eyeball. Okay, here the total part is, you see, it is the total part is the eyeball. It is a spherical and ball-like structure. It's a ball-like structure, and eyeballs are eyeballs has 3 layers. eyeballs mainly 3টা লেয়ারে ভাগ হয়েছে: স্ক্লেরা, কোরয়েড এবং রেটিনা। স্ক্লেরা, কোরয়েড এবং রেটিনা। ফার্স্ট আমরা স্ক্লেরা নিয়ে ডিসকাস করব। নাও ফার্স্ট উই ডিসকাস অ্যাবাউট স্ক্লেরা। হোয়াট ইজ স্ক্লেরা? The white tough outer layer of the eyeball is known as sclera. Look here, you see in our eyes the white part, it is called that part called sclera. This white part, look at there, this white part, this white layer is called sclera. Okay, and it is very transparent and shiny layer in front of the sclera is called cornea. Okay, in front of the sclera here is cornea is located. Look at here, it is cornea, very shiny part, it is called cornea. This is called cornea. Sclera is the transparent outer coat of the eye and 6 eye moving muscles. Okay, 6 eye moving muscles are attached to it. এই যে স্ক্লেরা আছে এর সঙ্গে 6টি মাসেল আছে যেটা এই চোখের কন্ট্রাকশন এবং রিল্যাক্সেশনকে নিয়ন্ত্রণ করে। Now we discuss about choroid. Now we discuss about choroid. Okay, the mid layer of the eyeball is called choroid. Okay, and it is a dense pigmented layer. It is a dense pigmented layer. আমাদের চোখের যে কালার এটা এই choroid অংশেই থাকে। choroid it contains many blood capillaries and supply blood. এই choroid অংশে অনেক blood capillaries and blood muscle রয়েছে। You can see here blood capillaries, blood muscles here, and their function is to supply blood in the eye, whole eye. চোখে যে blood সাপ্লাইটা হয় সেটার কাজ হচ্ছে এই blood capillaries গুলো, যেটা পাওয়া যায় choroid-এ। And the choroid has no nerve. In the choroid you see some part like iris. Okay, now we know about iris. In the picture you see that this is iris, and this colored layer is iris. And now we know about some information about iris. The black and round membrane situated at the back of cornea called iris. Okay, it is a round, opaque and pigmented membrane. The iris is a round and pigmented membrane. এটা circular, round means এটা একটু সার্কুলার দেখতে, বৃত্তাকার এবং পিগমেন্টেড মানে রঞ্জিত, বিভিন্ন কালারফুল এরিয়া। Iris is made of muscles.
আইরিশে কিছু মাসেলস থাকে যে মাসেলগুলোর কাজ হচ্ছে আইরিশ ইট হেল্পস টু অ্যাডজাস্ট দ্য লাইট ফ্লো। আইরিশ আমাদের চোখের লাইট ফ্লোকে নিয়ন্ত্রণ করে, লাইট ফ্লোকে হেল্প করে, যাতে বাইরের কোনো অবজেক্ট থেকে light from any object can pass through our eye through iris. Why? How? I said before that iris is made of muscles. Iris e kichu muscles thake. The contraction and relaxation of these muscles can dilate and contract pupil. এই মাসেলগুলা কন্ট্রাকশন এবং রিল্যাক্সেশনের মাধ্যমে পিউপিলকে ছোট বড় করে, এর পিউপিলের শেপটাকে চেঞ্জ করে, এবং এভাবেই লাইট ক্যান এন্টার ইনটু দ্য আইস। হোয়াট ইজ পিউপিল? আমরা যে পিউপিলের কথাটা বলছি সেই পিউপিলটা কি? ইউ সি small hole inside the iris, okay, in the middle of iris. It is known as pupil, a black small hole. Here is this, a black small hole. It is called a black small hole. That part is called iris pigmented area, and inside, in the middle of the iris, a black part, it is called pupil. Okay, this black part is called pupil. Now we know the next part is lens. Okay, after this pigmented part is iris, and in the middle it is pupil, and then a lens. And the lens is a biconvex lens. Biconvex, that means দ্বি-উত্তল lens. দ্বি-উত্তল বলতে এটা কিছুটা মোচা, কলার মোচার মতো দেখতে, শেপটা ওরকমই লেন্সের। And it situated behind the pupil. It is pupil and the lens situated behind the pupil. Pupil-এর ঠিক পেছনেই আছে lens. Okay, the lens is held with the choroid by capillary muscles. এই যে লেন্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এর লেন্সের দুই দিকেই দেখতে পাচ্ছি কিছু ক্যাপিলারি মাসেলস আছে। এই মাসেলগুলা এই লেন্সটাকে ধরে রাখে। These muscles contract and relax to change the shape of lens. এই মাসেলগুলা কন্ট্রাকশন অ্যান্ড রিল্যাক্সেশন হয়ে, মানে কন্ট্রাকশন অ্যান্ড রিল্যাক্সেশন, দ্যাট মিনস প্রসারণ এবং সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে এই লেন্সের আকার ছোট বড় করতে পারে। Ciliary muscle relaxing to flatten the lens to image distant object. That means দূরের কোনো বস্তু দেখার জন্য এই সিলিয়ারি মাসেলগুলা রিল্যাক্স হয়ে যায়। সিলিয়ারি মাসেলগুলা রিল্যাক্স হয়ে যায় যাতে দূরের বস্তু দেখার জন্য। অ্যান্ড contracting to thicken the lens to image close-up object. Close-up object, that means কাছের বস্তু দেখার জন্য এই মাসেলগুলা কন্ট্রাক্ট হয়ে আসে, মানে সংকোচন হয়ে আসে, সংকুচিত হয়ে যায়। Okay, now we know about the third layer. It is retina. Retina is the innermost layer of the eyeball. রেটিনা হচ্ছে এই যে টোটাল আইবল দেখতে পাচ্ছ, এর একেবারে ইনার মোস্ট লেয়ার ইজ রেটিনা। লুক, স্ক্লেরা, দ্য আইবলের যে তিনটে, I said before that eyeball has 3 layers. It is a sclera, white layer, then choroid, and then retina. Retina is the innermost layer. Okay, that yellow colored part is retina. That yellow colored part is retina. Okay. What is the function of retina? Retina is a light sensitive layer which consists of rod and cone cell. চোখের একমাত্র লাইট সেন্সিটিভ
পার্টটি হচ্ছে এই রেটিনা অ্যান্ড হুইচ কনসিস্ট অফ রড অ্যান্ড কোন সেল। It has many rod and cone cell. Okay, rod cells detect light and dark and help to form images under dim condition. That means যখন রড সেলগুলা কাজ করে, খুব অল্প আলোতেও রড সেলগুলা কাজ করতে পারে। অ্যান্ড দ্য কোন সেলস, কোনস আর রেসপন্সিবল ফর কালার ভিশন। কোন সেলগুলা, কোনস, CONES, কোনস, ওকে। কোন সেলগুলো রেসপন্সিবল হচ্ছে কালার ভিশন দেখার জন্য, মেইনলি রেড কালার, গ্রিন কালার অ্যান্ড ব্লু কালার, ওকে। এবং ইউ নো দ্য নাইট ব্লাইন্ডনেস, ওকে, আমরা একটা ডিজিজের নাম জানি নাইট ব্লাইন্ডনেস, রাত কানা রোগ, যারা রাতে দেখতে পায় না। দ্যাট মিনস they have vision problem in dim condition, so they have defect in rod cells. তাদের এই রেটিনায় যে রড সেলগুলো আছে, এই সেলগুলোর ডিফেক্টের কারণে তারা রাতে বা কম আলোতে ঠিকমতো দেখতে পায় না, এই জন্য তাদেরকে বলে নাইট ব্লাইন্ডনেস, রাত কানা রোগ হয়েছে বোঝায়। আর এই জন্য কী করা উচিত, প্রচুর লট অফ ভিটামিন এ শুড বি ইনটেক, ওকে। Okay, now we know you know there are two cavities in our eye, aqueous humor and vitreous humor, and the lens divide the eyeball into these two chambers. চোখের আমাদের যে লেন্সটি আছে, এই লেন্সটি এই চোখের আমাদের আইয়ের যে আইটাকে দুইটি ক্যাভিটিতে ভাগ করেছে। ফার্স্ট অফ অল, দ্য ফ্রন্ট চেম্বার ফিল্ড উইথ ওয়াটারি ফ্লুইড। যে ফ্রন্ট চেম্বার আছে সেখানে আছে ওয়াটারি ফ্লুইড কল্ড অ্যাকুয়াস হিউমার। অ্যাকুয়াস হিউমার আছে, লুক, এটা দিস ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র চেম্বার, অ্যান্টেরিয়র, দিস ইজ অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড দিস ইজ পোস্টেরিয়র। Anterior means this is the front part and posterior means this is the back part. Here the aquatic or water-like fluid, and it is called aqueous humor, and the posterior part, which is called filled with jelly-like fluid, and it's called vitreous humor, okay. And what are the function of this chamber, of this fluid? These fluids help light to enter the eye. চোখে কোনো অবজেক্ট থেকে যে আমাদের চোখে কোনো অবজেক্ট থেকে যে লাইটটা এন্টার করে সেটাকে পাস করতে হেল্প করে এই ফ্লুইড, অ্যান্ড সাপ্লাই নিউট্রিয়েন্টস, আমাদের চোখের যে নিউট্রিয়েন্টসটা প্রয়োজন সেটাও সাপ্লাই করে, অ্যান্ড কন্ট্রোল দ্য শেপ অফ দ্য আইবল। আইবলের যে শেপটা আছে, এই টোটাল বল লাইক শেপ, এটাকে কন্ট্রোল করে। ওকে, নাও উই নো হাউ লাইট enter into our how we see any image, okay. You know retina has rod and cone cell, and these rod and cone convert light when any light we know light enter through pupil pupil, and it through lens it fall on the retina, okay. Then the retina has rod and cone cell, and this rod and cone cell convert this light into electric signal, and that is carried from the optic nerve to the membrane. Here are some optic nerve in the retina. This yellow part is retina and these are optic nerve. এই রেটিনাতে যে অপটিক নার্ভগুলো আছে, তখন এই অপটিক নার্ভগুলো আমাদের ব্রেইনে ইলেকট্রিক ইম্পালসগুলোকে ইমেজ আকারে প্রস্তুত করে। দ্যাট মিনস সহজভাবে বলতে গেলে, যখন কোনো অবজেক্ট থেকে পিউপিলের মাধ্যমে লাইটটা এসে লেন্সের মাধ্যমে
সেটা রেটিনার উপর গিয়ে পড়ে এবং রেটিনার যে রড এবং কোন সেলগুলো আছে সেগুলা এই লাইটটাকে ইলেকট্রিক সিগন্যাল আকারে কনভার্ট করে এবং সেই ইলেকট্রিক সিগন্যালটাকে রেটিনায় যে অপটিক নার্ভগুলো আছে সেখানে সেন্ড করে এবং এই নার্ভের কাজ হচ্ছে এই ইলেকট্রিক সিগন্যালটাকে আমাদের ব্রেইনে পাঠিয়ে দেয় অ্যান্ড ব্রেইন সেটাকে ট্রান্সলেট করে এবং টু ফর্ম অ্যান ইমেজ এবং কোনো বস্তুর ওই অবজেক্টটার ইমেজ তৈরি করে, তখনই আমরা ওই অবজেক্টটাকে দেখতে পাই, ইজিলি দেখতে পাই। ওকে স্টুডেন্টস, eye is very important part in our body and we should be careful and we should take care of our eye. How we can take care of our eye? We should clean our eyes regularly with clean and safe water, and we also use a piece of clean cloths to wipe our eyes. And last of all, we should eat green and leafy vegetables and fruits regularly, and also we should intake vitamin A. Vitamin A helps us from night blindness. Okay students, this is all for today's class. See you in the next class. Allah Hafiz.